Good evening, everyone, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Hannah Keshaji. Hi, everyone. This is me, 𝐕𝐻𝐞𝐽𝐻, and we are from 𝐕𝐻𝐶 Academy back with another cue card discussion. So, yes, in the exam oriented card, and if we are not wrong, this pattern was asked for one of the examination couple of years ago. Because still the pattern is similar, the organization, the entire nature of the card, things are kind of like alike. So if we look at a card, we will see changes. The points, bullet points, length, difference. But then you can see the pattern. Okay, instructive type of cards, informative type of cards, idellam oru pole thaniyana ippoഴും വരുന്നത്. So that's the reason why we do the research, we get these cards, we look into the recent exam models, and we try to come up with new cards for you guys to practice and to understand and be familiarized with this pattern, so that when you go for the examination, things will be a little more easier for you. So yes, welcome to another live session. So throughout live session they will learn a lot of things, right? Yes, absolutely. So we've gotten a card where we have a couple of tasks. So we have plenty of tasks, to be honest. Yes, and even it's a very big card. It is a big card. Even while we were preparing this, until we were like, oh my gosh, this fills the screen. So we do have a lot of tasks, and that is good in a way, because you get exposure to different types of tasks, and you will have an idea about how to do each of it. And this card is actually interesting in a way that you would see things that you don't see in most of the cards. Like some tasks are like a bit different, the structure or the way that is put somewhere, it is different. Like some tasks we see different usages and stuff like that. That might confuse us, sometimes when you don't understand the task, it's really impossible for us to just make sentences out of it. Like, we're confused. When you see some words, you'll be like, oh, why is this word put here? And what does it mean? Does it make any sense? And we'll have such thoughts. So such a thing could be found here, but otherwise it's actually a manageable card, but you have to try. It's not that, so when we say it's a manageable card, we don't mean that you shouldn't be practicing it. You do have to put in the same effort that you would put for any other card. So just try to do it, and we will be showing it on the screen soon. So you have 7 tasks to do in this card. 8 tasks on the ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓരോ ടാസ്കിലും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ 7 ടാസ്കിലായിട്ട് അത് അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഹാന പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ടാസ്കുകൾ കാണുമ്പോൾ, എല്ലാ ടാസ്ക് അല്ല, ചിലത് കാണുമ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് കുറച്ചുകൂടി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ ഇത് എന്താ എന്ന് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പേർപ്പസ്ഫുള്ളി അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഒരു കാർഡിലുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആൾക്കും ഇതായിരുന്നല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു റീഡ് ദി കാർഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി. അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് OET എക്സാമിന് വരുന്ന റീഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിസണിങ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും ഓൾവേസ് റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കെയർഫുള്ളി, ദ ടാസ്ക്സ് വെരി കെയർഫുള്ളി, ബിക്കോസ് അതിലുണ്ട് എല്ലാം. നിങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏതൊരു പോയിൻ്റാണ് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മെയിൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അതിനകത്ത് ഗിവൺ ആണ്. സോ ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് റീഡ് ഇറ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, സോ യെസ്, അബി, ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. രമ്യ, യോഗേശ്വരി, സോനിയ, hello, good evening everyone. So we'll be actually using a dual language here. So whatever we say in English, we will be translating that in Malayalam as well. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഞാൻ മലയാളത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, but whatever I'm saying, Hannah will be explaining that in English too. So those who are non-Malayalis, who don't understand the language, don't worry, you don't have to skip this part because this is not in your language. All you need to do is just wait, she will be explaining everything to you. Okay, so yes, Jasmine, Michael, good evening. All right, so without wasting much time, we will show you the card right now. So you'll be able to see the card on screen, and you will have 3 minutes to go through the card. So it is on right now.
Alright, so എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലും എല്ലാ പോയിന്റ്സും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിക്കാണും അല്ലേ? അതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്, ഇൻക്രീസ് യുവർ റീഡിങ് സ്പീഡ്. അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് യു ഓൺലി ഹാവ് 3 minutes. ആ 3 minutes തന്നെ വായിക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് 3 minute എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ ആസ് വെൽ അല്ലേ? സോ യെസ്, വി ഹോപ്പ് യു റെഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്കത് 3 minute വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് type yes in the comment section. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ just type no, just to know നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇഫ് യെസ്, ലെറ്റ് us know in the comment section. ഇഫ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ യെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യെസ്. സോ a lot of people are saying good evening. So we have Aparna, Anu, Clarina, Olivia, Jancy saying hi, good evening everyone. Olivia saying no. Understood, me not that point. We will note it and we'll tell you how to quickly read it. Okay. Yes, we know. Hi. So we will start with the discussion. So നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കാർഡ് വായിക്കാനായിട്ട് what you need to do is, ഒരുപാട് കാർഡുകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് സ്പീഡ് എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. അത് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കും തോറും യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി യുവർ സ്പീഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അനദർ തിങ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ബി വെരി ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് പാറ്റേൺ. ഇതിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേർബ്സ്, ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കീവേഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ. അനദർ തിങ് ഇസ് നിങ്ങൾക്കൊരു പോയിന്റ്, ഒരു ടോപ്പിക്, സെൻറ്റൻസ്, മെയിൻ ടാസ്ക് വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഈ ടാസ്ക് എനിക്ക് അത്ര മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇഫ് സ്റ്റിൽ യു ആർ അൺക്ലിയർ അബൌട്ട് ദ മീനിങ്, യു ഹാവ് ദ ഇൻറ്റർലോക്യൂട്ടർ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഹിം. You can say, I'm quite confused here. Could you please explain that to me? You can ask your doubts. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം വെച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. Another thing what you have to do is, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ കീവേഡ്സ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ ടാസ്കിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു നിയറസ്റ്റ് മീനിങ്ങിലേക്കെങ്കിലും വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം എന്നുള്ളത്, സോ ഐ യൂഷ്വലി വി ആക്ച്വലി ഹാവ് ഡൺ എ ലൈവ് ഓൺ ദിസ്. ഐ തിങ്ക് യു റിമെമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് 3 minutes ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു 30 seconds കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും ടാസ്ക് നമ്പർ 1 വായിക്കുക. അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Isn't it? Yes. After that, we actually told you to read the entire task. മൊത്തം ടാസ്ക് ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് തൊട്ട് അവസാനത്തെ ടാസ്ക് വരെ ഒരു മിനിറ്റിൽ വായിക്കുക. യു ഓൺലി നീഡ് 1 minute ടു റീഡ് ദിസ് പാർട്ട്. വി ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ്. ഇതും ഫുള്ള് വായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമയം എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള 2-3 ടാസ്കുകൾ മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ടാസ്ക്. ഓരോ ടാസ്കിനും യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 1-2 ടാസ്കുകൾ വായിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ വരുന്നത്. സോ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു do is, you have to take at least a minute to read the entire task and get a gist of it. I'm boring you, but you need to understand what is being said. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ മീനിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മാത്രം ഓരോ ടാസ്കിലേക്ക് പോവുക. The reason why I tell you to do this is because നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് ഓരോ ടാസ്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത 2 ടാസ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് റീഷോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, യു വുഡ് നോ വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാർഡുകൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഒന്നും അറിയാതെ ആ ടാസ്കേ എന്താണ് എന്ന് പോലും വായിക്കാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും, അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനോ സെൻറ്റൻസുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ ടാസ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളൊരു അറിവിലും ഇത്രയും നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So there is a difference in without attending it and with attending that. That's the difference. So always make sure you take that time to read the entire card. Okay?
Yes, would you like to add anything? Yeah, so I was thinking, like you said, most of the time you take a lot of time to read the card when you don't know the meaning of certain words. That's where you get stuck. They get stuck and they keep on reading that part yes. to make sure that they understand it. So that's something which you have to avoid. This even applies for your listening as well. I always tell them, like, if you don't understand it, just move on to the next one. Otherwise you're going to miss all the other things. Okay, if you're just stuck on task number 1, if you don't know that word, you will not understand that word no matter how many times you read, and you're going to miss on the other sentences or tasks as well. So make sure, if you don't understand it, leave it for the last. Okay, you'll come back to it at the end, but you will do that. So just like she said, the 30 seconds time for the introduction part, setting and everything, and then go through each and every task really quick. For that, you have to improve your reading speed. You know what? I always tell my students that, when you're reading something, you're not actually, I think I've mentioned this in Noite Speaking Speculation as well, you're not actually reading each and every sentence, okay? We do that when we start to read things. For example, the word apple. So if you see something with APPPLE, 3P and LE, we'll still be able to just figure out, okay, 1P is extra. You'll be quickly able to find it out because your brain is actually storing the image. So you're having these images, and when you're seeing something, you're not actually reading, you're just reciprocating that images that you have in your mind. Your mind is just dealing with the images. So familiarize yourself with the words here, like confirm or explain, those kind of words and the common words that you would see. That would help you read it quick. And if you are struggling with the reading speed, and also we told you reading within 1 minute, reading all the tasks within 1 minute. So there is this technique that we use for reading and all to improve the reading speed and all. That is like reading 3 words together. So that is like you're looking at something and you're not focusing on one word at a time, but you're reading 3 words together. That's something which improves your reading speed. So if you're someone who is struggling with your reading speed, try to read 2 words together. At first, 3 words together. Try to push yourself and read as fast as you can. Take different cards and read it within the time period. So spend some time for that to just improve your reading speed. And I would say when you're trying to improve your reading speed, focus on these cue cards itself so that you get more exposed to the words in it. So you'll try be familiarized with it. Familiarized with the words in it. So it would be much easier for you to do it. And another important thing is your focus. You have to be relaxed. If you were nervous, even if it's the word that you already know, you wouldn't understand a thing. And you would be just looking at things and you wouldn't understand a thing and you wouldn't be able to plan anything. So the most important thing is if you're not calm, so when you get the cue card, if you feel like you're not calm, take few seconds to actually take a deep breath and just relax yourself. Only then open the card and read it. If you're not relaxed, just wait for a few seconds, okay? That seconds wouldn't be a waste of time. So and then you open the cue card and read it and give complete attention to it. And if you are again struggling with your focus, so not having focus is another thing why you're taking a lot of time. If you're struggling with your focus, just work on that as well. You can do meditation or you can keep practicing. Practice would actually improve your focus. So I think those are the things they can do to actually improve their speed. Yes. All right. Okay, so let's move on to the discussion of this card. So the first thing, yes, you guys know what to do is to read the setting and read the background information and task number 1 together to identify the nature of the card, whether it is a known case or an unknown case. So I would like to know from your end, what do you think? Either a known case or unknown case or okay? So please do comment, everyone. Yes. What do you think? When you read the background information, it says your patient is 48 years old and is being discharged after having day surgery for carpal tunnel release. An incision in the palm of the hand to cut through the ligament, relieving pressure on the median nerve. You're seeing the patient to give information on wound care. ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ what do you understand? Is it a known case or an unknown case? Do comment in the comment section. So Olivia is saying known case, Ramya saying non, Sheena, Sonia, Ansu, all of you are saying non-case. Yes, there is no confusion here. This is a non-case. You're correct. Jasmine, Bibin, everyone got it right. Very good. So yes, Ramya, yes, it is a non-case. Anu is saying it is an unknown case. Okay.
Aparna is saying non-case. All right. So Anujimon, the reason why, I don't know why you say it is an unknown case, but it is being said in the card, the patient just underwent the surgery and the patient is being discharged. So you don't have to think twice about it. This is going to be a non-case. Because obviously patient avade undu. Patient nammal discharge cheyan parayumbol thanne namukku ariyam patient reportum കാര്യങ്ങളും hospital available ആണ്. So it has to be treated as a non-case. Sonia is saying non-case because patient was with us and now discharged. Very good, correct answer. Okay, so now Kunnamal is also saying non-case. Good. I'm really liking that people are understanding. You guys are following and understanding how to pick that information. Yes, it is a non-case. My second question. Do you, as a nurse, need to introduce yourself in this role play or not? If yes, comment yes. If no, comment no. നിങ്ങൾ ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ കേസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ? Please comment. And these are the points you need to think while you are attending your preparation time too. Absolutely. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് 3 minutes preparation time കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, ടാസ്ക് നമ്പർ 1 വായിച്ചു, യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെദർ യു നോ വെദർ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. Okay, yes. A lot of you are saying yes. Let's wait to see whether anyone has a different answer. Any different answer? I would recommend everyone to read the background information very clearly to identify the scenario and to check whether you need your introduction or not. Okay, so all of you are saying yes. Sony is also saying short introduction we can give because there are nowhere mentioned we took care of patient. Okay, fine. I would still recommend you guys to read it. Now, the reason why I'm pushing them is because when they find the answer, they will remember it. When you get to know it, when you are like, okay, ഇതുകൊണ്ടാണല്ലേ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതേ സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. It's just because of one word. It's actually one word that's changing the answer. Yeah, that's changing the entire game. Like she said, Sonia is looking for an explanation where they're saying the nurse is taking care of the patient or has taken care of the patient. They haven't given such an explained version of it. An explanation is not. Yes, direct ആയിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, but still. Yes, they have mentioned it somewhere. They have not given you a total complete explanation like that. That is true, but they have mentioned it. Please read the first line. Let us see if at least one person can find it. വേഗം നമുക്ക് ബാക്കി ടാസ്കുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് So I ചെയ്യാം. have a question by the time they answer this question. So now when you ask them read the question again and again, they might have gotten an idea that there is something wrong with this answer. So I'm asking, since so many answered with yes, what would happen? So they know it's a non-case, so they're going to do all these tasks in the best way possible, but they just made a mistake there, thinking it's yes, it is we need an introduction. Will it affect their marks really badly? Not really badly, but it can, because the structure would be then different or changed. And providing structure is one of our assessment criteria as well, but it will not affect your entire score. It will not affect it very badly, but still you can see it. Our structure അത് affect ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് problems ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. See, someone has said it. Yes, so Kunimol has said your patient. Okay, very good. It is given your patient. Brilliant. Navang has second, not required introduction as they mentioned your patient. Brilliant, very good, Navang. So yes, in your card it is mentioned your patient is 48 years old, which means that is my patient. And now Bibin ഒക്കെ നേരത്തെ yes പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. Bibin is saying ma'am, no need, patient is being discharged after surgery. Okay, it's not just because the patient is being discharged after surgery അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ആ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
Sheena is saying it's saying your patient, correct? Ramya, we give introduction because we provide information regarding care. Okay, but still it is given your patient. The meaning of your patient is നിങ്ങളുടെ patient ആണല്ലേ. So if I'm reading my patient, I would say okay, എൻ്റെ patient ആണ്. Your patient means my patient. So what you have to do is ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് you are talking to, അല്ലെങ്കിൽ you have been advised to talk to this patient, അല്ലെങ്കിൽ doctor told you to talk to this patient, അല്ലെങ്കിൽ you are seeing, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ I would go with you guys, which is yes, you need to introduce because we are not getting an information whether we have spoken to this patient or not. പക്ഷേ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കത് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മാരകമായിട്ടുള്ള തെറ്റൊന്നുമല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളല്ലെന്ന് കൺഫേം ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ടു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രക്ചറിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോറിലും വരാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് യുവർ പേഷ്യൻ്റ് തരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത്രയും കൺഫർമേഷനും വെരിഫിക്കേഷനും ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്. അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടും. ആ റെസ്പോൺസിന് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുക, ഓഫർ ദാറ്റ് reassurance or the assuring point. After that you will tell why you are there. Yes, and Sonia had said that this would be you will have to give an introduction about yourself because they have said confirm reason for seeing the patient. So they have asked us to confirm reason for seeing patient. That is why we are giving an introduction. Okay, yes, I understand that, but they're just confirming why you are seeing the patient, why you are visiting. If say for example Hannah ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I know in that room Hannah is there എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഹാനയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുമല്ലോ, ഹാന ഞാൻ വന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. സെയിം തിങ്. That doesn't mean they don't know you. Yes, that is very much direct. And Sheena is saying it is the hospital outpatient clinic, not in what. But Sheena, in the detail it is mentioned the patient is, the patient had a day surgery and the patient is going to be discharged. So you don't have to get confused with the setting and that. Setting ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തരുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. അത് എവിടെയാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ദെയർ. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സർജറി വരെ നടന്നു. So don't get confused there. Okay, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നില്ല. You can just stick on to this part. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം. There is nothing wrong in saying that. വലിയ തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല. But then നിങ്ങളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you have to maintain the structure. Good morning, my name is so and so, and then you have to confirm it. Okay, are you this patient എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റെ പേർപ്പസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ, സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ കാര്യം പറയും. ഓക്കെ, ഐ എം ഫീലിംഗ് ഓക്കെ, യാ ഐ എം ഹോൾഡിംഗ് അപ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം യു ആർ കൺഫേമിങ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ടെൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് യു ഐ എം ഹോൾഡിംഗ് അപ്പ് വെൽ, നിങ്ങൾ ഹൗ ആർ യു ചോദിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് റിപ്ലൈഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. Okay, so alright Mr. David, the reason why I'm here is to provide you information regarding wound care because the doctor said you are good to go home, so I would like to have a discussion about that with you. Okay, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. And then it is given find out how the patient is feeling. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാത്തത് കൊണ്ട് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ സ്വാപ്പ് ആ ടാസ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇതേ ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ഒരു ലോജിക്കൽ സെൻസിൽ തെറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, അത് മതി നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആദ്യം ചോദിച്ചാലും അതിനുശേഷം ചോദിച്ചാലും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ദേ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാത്തത് കൊണ്ട് വി നീഡ് എ സ്റ്റാർട്ട്, നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് വേണമല്ലോ.
isn't it? അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്ചാർജ് യു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അവരോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹൗ ആർ യു ഒക്കെ ചോദിച്ചു, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്താലും ഓക്കെയാണ്. Okay, so that is how you will do it. So I'll just play the part of the nurse, ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ മാത്രം, and Hannah will play the part of the patient, like she will say how are you ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് തരും, അതിനൊരു acknowledgement കൊടുത്ത് I'll show you how I will be doing task number 1 entirely. Okay. Good morning, Miss Hannah. Good morning. How are you feeling today? I'm feeling good. All right, I'm really happy to hear that. So the reason why I'm here is to give you some information about the wound care, because the doctor did mention you're, responding well to the medication and your surgery was successful. So you're going to be discharged right now. So I'm here to have a discussion about that. Okay. Okay. So this is how you can do it. Okay. ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ആ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. I hope it is clear to you guys. Now, let's move on to the next point. Give information about wound care. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു wound care പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടാസ്ക് നമ്പർ 2ലേക്ക് പോകാം. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ wound care പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ വന്നതെന്നുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ടു ടാസ്ക് നമ്പർ 2 ഡയറക്ട്ലി ആസ് വെൽ. സോ ഫസ്റ്റ് wound care പറ്റി പറയുമ്പോൾ റിമൂവൽ ഓഫ് ഔട്ടർ ഡ്രസ്സിങ്സ് ഇൻ 24 hours. 24 hours ഔട്ടർ ഡ്രസ്സിങ് മാറ്റണം എന്ന് പറയണം. ലീവിങ് റിസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിങ് ഇൻ പ്ലേസ്. റിസ്റ്റിലെ ഡ്രസ്സിങ് ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറയണം. കീപ്പിംഗ് ഡ്രസ്സിങ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ, ആ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓൺ ലൈക്ലി ടൈം സ്കെയിൽ ഫോർ ഹീലിംഗ് 2 weeks, റിമൂവൽ ഓഫ് സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇൻ 10 to 14 days. നമുക്കിവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. 2 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു പോസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്ലി, യു ഹാവ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ഓൺ ബൈ യൂസിങ് എ കണക്ടർ. Okay. ആ ഒരു രീതിയില. So Hannah, would you like to show them demo? Okay, so you can tell them okay, so now like I said, I've come here for giving you information about your wound care, and you have to remove your outer dressings in 24 hours, but you should leave the wrist dressing intact, okay, and make sure you keep your dressing clean and dry. Is that clear to you? Yeah, that is clear to me. Okay, so you'll be healed in 2 weeks, and your sutures will be removed in 10 to 14 days. All right, very good. So yes, that is one way of doing it. And a few things that I need to add here is, when you are actually mentioning about the time scale, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം, ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ആസ്ക് മീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു എ ട്രാൻസിഷൻ. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വുഡ് ആസ്ക് യു ലൈക്ക്, ഓക്കെ, സോ ഹൗ ലോങ് ഡു ഐ നീഡ് ടു കീപ് ദ ഡ്രസ്സിങ്, ഓർ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അക്നോളജ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡു ദിസ് ടാസ്ക്. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ പിന്നെയും ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ബോട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു പോവാം. ആൻഡ് വൺ തിങ് ഇസ്, as is likely, advise on likely time scale. So we cannot use you will be, yeah, that. And I'm glad that you said that, because then I can tell them, okay, this is not definitive ആയിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിക്കവറി പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. ലൈക്ലി ആണ്, ലൈക്ലി ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി, ടൈം സ്കെയിൽ, പോസിബിൾ ടൈം സ്കെയിൽ ആണ് തരുന്നത് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യൂസിങ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ ദ പോസിബിലിറ്റി വേർഡ്സ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക്, ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഹീലിംഗ് ടൈം, usually it takes 2 weeks, and if everything is all right, we can remove the sutures in 10 to 14 days. Okay, usually, often, normally takes അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ we can find, നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. Okay, so I'll show you my version of this as well. So you can say, all right, Mr. David, so let's discuss the wound care measures with you. To begin with, it is important that you remove the outer dressings in 24 hours, but while you're doing it, please make sure that you leave the wrist dressing in place, and always remember to keep the dressing clean and dry. I hope that is clear to you, Mr. David. Yes. Along with this, I would like to tell you regarding the time scale for healing. Usually it takes 2 weeks, and if everything is all right, we can remove your sutures in 10 to 14 days. I hope it is clear to you. Yes. This is how you can do it. Okay. Yes. So when you ask this question,
you can expect the patient would ask you a counter question. The reason why I told you that is because next action verb is warn. So if you have to warn someone, അവരെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ warn, when asked, അല്ലെങ്കിൽ when the patient arises the concern, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ഷൻ വെർബ് തരുന്നതെങ്കിൽ you have to make the patient ask that question. ചില ഇൻട്രോക്യൂട്ടേഴ്സ് അവർ ചെയ്യില്ല, ചില ഇൻട്രോക്യൂട്ടേഴ്സ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്നാലും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അവരത് ചോദിക്കും. അവരായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ എഫേർട്ട് ഇടാതെ തന്നെ അവരായിട്ട് ചോദിക്കും, ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കും. ബട്ട് സം ഇൻട്രോക്യൂട്ടേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കീവേഡ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആക്ഷൻ വേർബ് എങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ദം ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ആസ്ക്. ഇഫ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ചെയ്ത ടാസ്കിൽ ഐ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് ബൈ ആസ്കിങ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പേഷ്യന്റ് സെഡ് യെസ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് കെപ്റ്റ് ക്വയറ്റ്. Okay, then I should ask him, so is there anything in particular you would like to ask me, or do you have any concerns? Is there anything you would like to discuss with me? And then ഞാൻ lead ചെയ്യാം, so that the patient will ask me, oh, okay, I like to swim, so is it okay if I swim with this? എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് automatically you are led to the next task. That is one way of doing it. Or what you can do is you can make ചില ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്ത് പോയാലും മതി. ഓക്കെ, സോ യെസ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡ് തൊട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം. സോ യു ആസ്ക് മീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ ഐ വിൽ ഡു ദിസ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. Okay, so I hope it is clear to you. Yes, it is. So Mr. David, is there anything in particular you would like to discuss with me? Can I swim with this? Alright, that's a very reasonable query from your end. Mr. David, it's not advisable to swim until you're fully recovered, because when you use the plastic, it will be ineffective for a complete dryness and there is a risk of infection, and it would also take a longer healing time. That is the reason why we advise you not to swim until you're fully healed. Okay, I hope you understand that point. Yes. Okay, that is one way of doing it. And the next portion is explore the patient's understanding about care of hand. That is for the next task, because I understood that from the next task as well, because we are reminding the patient about care of hand. So we will pause here and we will interact. അതിനുശേഷം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ടാസ്ക് ചെയ്യാം. Okay, so now Hannah will create a statement for the same thing. Okay, so well, it is advised that you don't swim until you're fully healed, because the plastic would be ineffective for complete dryness, and there is also a risk of infection, and if you swim that will cause you to have longer time for healing. Okay, so if you swim the wound can get wet, which can cause a longer healing, which can take a longer healing time. Okay, and then we'll interact. Is that clear to you? The patient said yes, that is clear to me. Next one is explore the patient's understanding. So explore is another word for find out. So you have to ask a question. Okay, so ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് you will sign post. Okay, that is always important. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തൊരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. Okay, Mr. David, I need to ask you one thing. You have to indicate. So Mr. David will be like, okay, she's going to ask me something. So there is clarity, no clarity issues. So you will not lose your score for intelligibility. Okay. Maintain the clarity all the time. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് transition ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. So moving on, I would like to ask you one question. So Mr. David, could you please tell me what you understand about the care of hand? Okay. So that is how you will ask that question. Ma'am, in this task have to cover up gathering information criteria. Can you be more precise about that question, because it's not clear to me. Which portion are you dealing with? Okay, so in the meantime, she will also show you how you can ask that question. Okay, so can I ask you something? I'd like to ask you something. Can I? Yes. Okay, so can I know about your understanding about the care of hand? Yes.
what do you understand about care of hand, or can you tell me what did you understand from the doctor's instruction about care of hand. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. So the patient will tell you, yes, the doctor did ask me to elevate my leg, and he also mentioned that I need to have a light use for 48 hours or something, and he also advised me to do some finger mobility exercises. That's what the doctor said. The reason why I know the patient would say all these things to me is because my next one is remind. Okay, so patient അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം, യെസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടർ എന്തായാലും അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. I have a question. Like, now when you look at this cue card, the patient has to say certain things and patient has to answer certain things. That means the interlocutor has to do it. Would there be a time when the interlocutor would be not at all cooperative, that they wouldn't reply to us? And many times. So what will we do? For example, for this war against swimming, when even after asking the interlocutor about do you have any questions in particular, the interlocutor is like, no, but we have to do that task. So what will we do? You have to take control of the conversation and say, well, in that case I would like to tell you, if you have the habit of swimming, please don't do that. Okay. Or if you like to swim, because you have to do it anyways. നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ പേഷ്യൻ്റ് അതവിടെ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു, പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. Okay, I would like to tell you one thing. It is important that you don't do this, do that, എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് information, just go ahead with it. Okay, just because the patient didn't ask you as you expected, don't skip that task. I have seen many students doing that. And പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു, but then the patient didn't ask because we will be purposefully not doing it, right? നമ്മൾ 1-to-1 sessions എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവരെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി they will be purposefully skipping it. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ they will skip the task. എന്നോട് അത് ചോദിച്ചില്ല, so I'm not doing it. No. If the interlocutor is not asking the question as you have expected, what you have to do is you have to move forward, take control of the conversation and give it out as an information that you are providing from your end. That is how you have to go with it. Okay, so yes, let's move on to this point. So when you ask this question, what is your understanding about the care of hand, the patient did mention a couple of things. So yes, adellam correct information aayukonda you will be responding, you are right, Mr. David. So it is important that you follow all the instructions given by the doctor regarding the care of hand. You have to elevate to minimize the swelling, and please make sure that you have light use for 48 hours after the surgery, and make sure that you do finger mobility exercises and you can take the pain medication as required. Please follow the instructions correctly. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. Okay, yes, I would like to see your sentence too. Okay, so I'd like to or should I say I'd like to remind you about something? Yeah, that's also fine. That's or also you can fine. come up with the same meaning word. Okay, you can use the phrasal explanation too. Okay, so I'd like to remind you about the care of hand. You have to elevate, keep it elevated, so minimize swelling and light use for 48 hours post-operation, and also make sure that you do finger mobility exercises. And if you have pain, take pain relief as required. Very good. Yeah. So I hope that is clear to you guys. So you guys can comment your sentences as well. Okay. Or if you don't understand it, do ask. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട. If you have any questions, if you have any doubt, or if you want to let us know that is ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ feel free to do that. We will look into it and others can also learn from it. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. So make sure you don't feel hesitant to do that. Okay, so let's move on to the next one. Remind patient about precautions. Okay, so what you can do is, since it is a pretty long task, patient ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് what you can do is ഈ രണ്ട് ടാസ്കിന് നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം. Always remember, when you have long cards like this, please try to club
ലുക്ക്-അലൈക്ക് ടാസ്ക്സ്. Yes. ഒരേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരേ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ടാസ്കുകൾ നിങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ വിൽ ഷോ യു എ ഡെമോ. യു ക്യാൻ ഗോ ലൈവ്. ആസ് യു സെഡ്, yes, it is important to elevate your hand to minimize swelling, and please remember to do please use your hands lightly 48 hours post-operation and engage in finger mobility exercises. You can also take the pain relief medication as required. And please remember that you don't lift anything heavy or you drive until your wound is healed. Okay? So please follow all these instructions promptly. Okay. Do you have anything else to ask me? Okay, so that is how you can do. കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് പാടില്ല, ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അതും ഇവരെ ഹാൻഡ് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ ഇതുപോലെ ലുക്ക് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലത്തെ സിമിലർ ടാസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലബ് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. സ്മാർട്ട് വേ. ഓക്കെ, സ്മാർട്ട് ആക്ട്. Yes, so that is how you will do that particular task, and you will ask a question. Is that clear to you? Do you have anything to ask me? Do you have any questions, concerns? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ചോദിക്കാം. Okay. So the patient is going to ask you, all right, yes, I'm clear with what you have told you, but I don't think I'll remember all these things. Like there are a lot of things to remember, there are a lot of points to do. So what if I forget something? This is what the patient asked. ആൻഡ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഹാന തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്. ചില വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മീനിങ് മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ. സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ടാസ്ക്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ മനസ്സിലായത്? എംഫസൈസ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക്. എംഫസൈസ് പ്രൊവിഷൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക്. മീൻസ് യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എ ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് there will be details of follow-up appointments, detail of wound care, medication advice, and hand exercise. So you're providing a pack. ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി സെഡ് ഏർലിയർ. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ കേട്ടുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay, so we're actually providing a discharge pack, and that will have the follow-up appointment information, wound care or medication advice, and hand exercises as well. Yes, very nice. So she used a very simple method. She just went with the direct point given there. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടും അത് ചെയ്തു പോകാട്ടോ. ആൻഡ് how you will go is, Mr. David, I understand you're worried about forgetting certain points, but don't worry, we do have a provision of a discharge pack here, so we will give it to you, in which you can find details of your follow-up appointment, along with how to take care of your wound, details regarding the medication, and hand exercises too. Okay. So don't worry, we will provide you with that guidance. Okay. Is that okay with you? How does that sound to you? You can ask all these questions. Patient will be like, oh yeah, that's such a relief. Okay, yes, because he can get all the information whenever he need to. Next one is second last task. We will ask, do you have any other concerns? So patient will be like, no, everything is fine. Do I need to come here again very soon? Something like that. Okay, and the Joy your next task is, all right, Mr. David, so I hope I have clarified everything to you. But please remember that you need to seek medical attention if you experience fever, or if you notice swelling, or if you have increased pain. Please do not waste time. You need to seek medical attention immediately. Okay, and then you can finish it off by saying, that being said, I hope I have clarified everything to you. So Mr. David, you can leave, and remember to follow all the instructions correctly. In case if you need any help, please feel free to contact us anytime. That is how we can finish it off. Okay, so yes, we hope this is clear to you guys. This is one of the exam model cards. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമിന് കിട്ടുന്ന അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. രണ്ട് വർഷമായി തോന്നുന്നു, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, 2022 സെപ്റ്റംബർ സംവെയർ, മിഡ് സെപ്റ്റംബർ സംവെയർ, സെക്കൻഡ് എക്സാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സെപ്റ്റംബറിൽ. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു നോ ദീസ് കാർഡ്സ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്, ലൈക്ക് മോഡൽ കാർഡ്സ്.
ഓക്കെ, എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാർഡ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് യു നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ റാൻഡം കിട്ടുന്ന കുറേ കാർഡ്സ് മാത്രം നോക്കാതെ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് അറ്റ് നീഡൂസ് ടു. വി ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദി എക്സാം പാറ്റേൺ. സോ വി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ ഓൾ ദ മൊഡ്യൂൾസ് ടു. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് വേർഡ്സ്, the structures, the patterns they always use, the types of questions. Absolutely. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ familiarized ആവും. Okay, so we hope this is clear to you guys, and thank you very much for being such a lovely audience today. You guys were cooperative, you guys were letting us know what you think about it. Okay, so thank you so much. So we'll be back next Thursday. Other than that, for Tuesdays also we'll be having OET speaking speculation, but we will be coming together next Thursday with such a discussion again. So until then, take care and good night. Good night.